Okay, so my first example is find Fourier series for f of x is equal to x and the interval given is minus pi to pi. Okay. आता फर्स्ट जसं की आपल्याला माहिती आहे की फोरियर सिरीज इज गिवन बाय a नॉट बाय 2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx. ओके, म्हणजे आपला फक्त जॉब काय आहे a नॉट an आणि bn जे काही आपल्याकडे फॉर्म्युले आहेत फॉर गिवन पर्टिक्युलर इंटरवल ते वापरून ह्या तीन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या आणि ह्या सिरीज मध्ये पुटअप करायच्या. एमसीक्यू टाईपच्या क्वेश्चनसाठी तुम्हाला ए नॉट किंवा ए एन किंवा बी एन सेपरेटली विचारू शकता. तेवढाच पार्ट तुम्ही कॅल्क्युलेट करा अँड यू कॅन मार्क युअर अँसर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी. ओके, तर आता आपलं पहिलं काम आहे ए नॉट ए एन आणि बी एन शोधून काढणं and then I will replace them in the Fourier series. So what is formula for a naught? A naught is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi given function f of x dx. What is the function given to me is x. So I will replace f of x by x. आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन मायनस पाय टू प्लस पाय अशा पद्धतीचं आहे, म्हणजेच इंटिग्रेशन मायनस ए टू ए. तर ह्याच्याकरता आपण सिंपल रिझल्ट शिकलेलो आहे. इफ इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस ए टू प्लस ए ऑफ दिस टाइप and function f of x is odd, then this integration is 0. And if the function is even, this integration is given by 2 times integration 0 to a f of x. असे दोन फॉर्म्युले आपल्याकडे आहेत, पण हे फॉर्म्युले फक्त इंटिग्रेशन मायनस पाय टू पाय किंवा मायनस ए टू ए करता आहेत. 0 टू पाय किंवा 0 टू 2 पाय साठी आपल्याला ते वापरता येणार नाही. सध्या इंटरवल मायनस पाय टू पाय असल्यामुळं मी हे चेक करू शकतो की हे फंक्शन इव्हन आहे का ऑड आहे. ओके, सो इव्हन किंवा ऑड हा कन्सेप्ट आपल्याला माहिती आहे. नाउ माय फंक्शन इज f of x is equal to x. To check whether it is even or odd, I replace x by minus x. So x is replaced by minus x. But this x is nothing but f of x again. So minus sign as it is, and x means f of x. And if this happens, f of minus x is equal to minus f of x. This function is called odd function. Means x is a odd function. As this integrand is odd, जो फॉर्म्युला मी आता कोट केला ऑड फंक्शन साठी इंटिग्रेशन मायनस टू प्लस, नाउ इट इज मायनस पाय टू पाय, व्हॅल्यू सेम, फक्त लोअर लिमिट निगेटिव्ह अप्पर लिमिट पॉझिटिव्ह. देन दिस इंटिग्रेशन इज 0. सो दिस इंटिग्रल इज 0. 0 into 1 upon pi is again 0. So I get value of a naught as 0. Now let us find out value for an. This is the formula for an. Small change, multiply f of x by cos nx. कारण सिरीज मध्ये पण an into cos nx आहे. Accordingly multiply function f of x by cos nx. So this is the formula for an. 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into cos nx. So let me replace function f of x. Given value is x. Again integration minus pi to pi असल्यामुळे we can again check even or odd. Now x is just आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे x is odd function, whereas cos हे even function. आणि लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ऑड मल्टिप्लाइड बाय इव्हन, तर प्रॉडक्ट मध्ये एक ऑड आणि एक इव्हन असेल वेगवेगळ्या टाइपची, आन्सर इज अगेन ऑड फंक्शन. ओके, so now my integrand is an odd function. Again the same formula for odd function, integration becomes 0. Again I get answer 0. Okay, so thus we get an is equal to 0 for every n 1 2 3 4. Means a1 is 0, a2 is 0. So जर एक्झाम्पल तुम्हाला ह्या एक्झाम्पल साठी f of x is equal to x करता a5 विचारला तर apply this formula and find out an and then replace n by 5. पण आपल्या लक्षात येते की an is equal to 0. मीन्स तुम्ही n इक्वल टू काही जरी रिप्लेस केलं यू विल ऑलवेज गेट आन्सर 0. ओके, इन जनरल जेव्हा हे आन्सर 0 येत नसेल तर an आणि bn च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत दे आर इन टर्म्स ऑफ n. काहीतरी n मधली फंक्शन्स असतील ते, लाईक 1 अपॉन n स्क्वेअर
minus 1 raised to n upon n square plus 1 like that. आणि त्याच्यावरून तुम्ही a5 a6 by putting n is equal to corresponding value a5 a6 वगैरे फाइंड आउट करू शकता. ओके, सो बेसिक आयडिया इज टू फाइंड आउट an. एकदा an फाइंड आउट केलं you will obtain a1 a2 a3 by giving particular value to n. ओके, आणि a0 is separately given जो की आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केला. ओके, सो आता ह्याच्यातून आपल्या एक गोष्ट लक्षात आली. My function f of x is equal to x is odd function. When function is odd, obviously its integration when minus pi to pi interval is there 0. So a0 is 0. For odd function, a0 is equal to 0 and an also equal to 0. It means in general an equal to 0 for odd function. Okay. आणि an हा त्या सिरीज मध्ये cos x ला अटॅच आहे, म्हणजे सिरीज मधून cos च्या टर्म ऑटोमॅटिकली गायब कॅन्सल आउट होणार, 0 होणार. सो ओनली सिरीज विल कंटेन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन. तर आपण an फाइंड आउट केलेला. नाउ लेट अस फाइंड आउट bn. bn is given by this formula integration minus pi to pi f of x into sin nx and then multiplied by 1 upon pi. Okay, so I will substitute the value of f of x, that is x. Again I will check even or odd. X is odd function as we know and sin is also odd function. Now the product of two odd function, जर दोन्ही फंक्शन सेम टाइपचे असतील, both are odd or both are even, odd into odd, answer is even. Like minus minus plus, minus means odd, even means plus. Okay, so दोन odd फंक्शनचा प्रोडक्ट आलेला आहे, इट इज इवन. इवन साठी हे आन्सर आता 0 नाही होणार, तर इवन साठी फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन मायनस पाय टू पाय सम इवन फंक्शन इज 2 टाइम्स इंटिग्रेशन 0 टू पाय. सो तो फॉर्म्युला इथे अप्लाय केलेला आहे मी, 2 टाइम्स इंटिग्रेशन 0 टू पाय, कीप इंटिग्रेशन as it is x into sin nx. Now to evaluate this integral x into sin nx, there is a product of two functions, so I have to use integration by parts. पण वन बाय वन इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाय करत गेला बिकॉज इंटिग्रेशन इज डेफिनेट इंटिग्रेशन. डेफिनेट इंटिग्रेशन साठी बाय पार्टचा रूल रिपीटेडली 2-3 वेळा यूज करावा लागतो. त्यामुळं त्याला एक ऑप्शन, अजून एक पर्याय आपल्याकडे आहे, दॅट इज जनरलाइज्ड बाय पार्ट्स. नाउ जनरलाइज्ड बाय पार्ट्स रूल इज गिवन हियर. दिस इज फॉर indefinite integral. Don't consider the limits, lower limit or upper limit. Don't consider 0 and pi. Only integration of, if there is a product of two functions u and v, suppose u is a function whose derivative vanishes as early as possible. ज्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह लवकर 0 होईल आपण त्याला फर्स्ट म्हणून कन्सिडर करणार, जो मी u या सिम्बॉलनं डिनोट केलेला आहे. ऑब्विसली रिमेनिंग इज सेकंड. दरवेळी तुम्हाला सिम्पली काय करायचंय, फर्स्ट जे असेल त्याची डेरिव्हेटिव्ह घेत जायचं आणि सेकंडची रिपीटेड इंटिग्रल घेत जायचं. सो द फॉर्म्युला इज इंटिग्रेशन uv इज इक्वल टू फर्स्ट ॲज इट इज u ॲज इट इज अँड सेकंडचं इंटिग्रेशन. नाउ इंटिग्रेशन ऑफ v is denoted by v1, so suffix 1 indicates the integral. Similarly v2 means already you have first integration v1, take its again integral. v1 म्हणजे ऑलरेडी एक इंटिग्रेशन आहे, त्याचं परत इंटिग्रल, सो इट इज सेकंड इंटिग्रल. Likewise v3 is already we have two integrals, v2 again its integral, सेकंड इंटिग्रेशनचं परत इंटिग्रल, थर्ड इंटिग्रल. ओके, मीन्स रिपीटेडली तुम्हाला काय करायचंय, v1 मिळाला त्या v1चं नेक्स्ट इंटिग्रेशन परत v2, v2चं पुन्हा इंटिग्रेशन घ्या, यू विल गेट v3. सो दिस इज द मीनिंग फॉर दिस सफिक्स सिम्बॉल v1 v2 and so on. Okay, so first we keep as it is u and take the integration of this second v चं इंटिग्रल. फॉर्म्युल्यामध्ये आपण v1 या सिम्बॉलनं दाखवले, पण ऍक्च्युली आपण इंटिग्रेशन घेणार. आता हा फर्स्ट, हा सेकंड, इच टाइम चेंज फर्स्ट अँड सेकंड. अगेन फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u डॅश अँड इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड v1चं इंटिग्रेशन v2. ओके,
अल्टरनेट प्लस मायनस साइन देत जायचे. दिस इज प्लस, सो नेक्स्ट टर्म इज निगेटिव्ह, मायनस झाली सेकंड टर्म. अगेन अल्टरनेट प्लस मायनस, नेक्स्ट थर्ड टर्म इज अगेन पॉझिटिव्ह प्लस. परत एकदा फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही घेत जायचं, यू डॅशचं डेरिव्हेटिव्ह, यू डबल डॅश, व्हॉट एव्हर द डेरिव्हेटिव्ह. आणि हा जो V2 आहे सेकंड, त्याचं परत इंटिग्रेशन तुम्ही घ्यायचं. अगेन फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह, सेकंडचा इंटिग्रेशन. इच टाइम चेंज युअर फर्स्ट अँड सेकंड इन नेक्स्ट टर्म. जी टर्म तुम्हाला मिळेल त्याच्यातला परत फर्स्ट आणि सेकंड बदलत चला, म्हणजे ऑटोमॅटिक तुमचा फॉर्म्युला पुढे पुढे सरकत जाईल. आणि आपण असं म्हटलं की हा जो पहिला आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कधीतरी झिरो होते, म्हणजे अशी एक वेळ येणार की याचं नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते झिरो होणार आणि तिथून पुढच्या सगळ्या टर्म झिरो होत जातील. सो आपल्याला त्या कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. ओके, अदरवाइज गो ऑन डुईंग लाईक दिस. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. आता हे करत असताना जे इंटिग्रेशन तुम्ही करताय ते सिम्प्लिफाय करायचं नाही. त्याच्यात डिनॉमिनेटर आणि यू मध्ये असणारा न्यूमरेटर वगैरे कॅन्सल होत असतील तर ते अजिबात सिम्प्लिफिकेशन करायचं नाही. ओके, ते ऍज इट इज ठेवा. सगळे रूल यूज करून झाल्यानंतर मगच तुम्ही सिम्प्लिफिकेशनची नेक्स्ट स्टेप हातात घ्या. ओके, नाव माय प्रॉब्लेम इज इंटिग्रेशन एक्स इंटू साइन एन एक्स. तर मी पहिल्यांदा काय शोधणार, कुणाचं डेरिव्हेटिव्ह लवकर झिरो होतं. एक्स फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि देन नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इज 0. पण साईनचं मात्र अल्टरनेट, साईनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस, कॉसचं अगेन मायनस साईन, परत कॉस, आणि ते काय झिरो होत नाही. सो एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह लवकर झिरो होतं, सो वी विल टेक इट ॲज फर्स्ट. ऑब्वियसली देन साइन एन एक्स इज सेकंड. So apply this generalized by parts. First as it is, so x as it is, and then integration of second, sin nx integration, sin चे इंटिग्रेशन मायनस कॉस nx. पण हा x नाहीये, nx आहे, त्यामुळे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं आपल्याला डिव्हाइड करावं लागेल. nx चं डेरिव्हेटिव्ह n कॉन्स्टंट, तसाच x चं डेरिव्हेटिव्ह 1, सो nx चं डेरिव्हेटिव्ह येते n, सो आपल्याला n न डिव्हाइड करायला पाहिजे, डिवायडेड बाय n. याच्यात कुठलंही सिम्प्लिफिकेशन करायचं नाहीये जोपर्यंत आपली रिक्वायर्ड स्टेप्स कम्प्लीट होत आहेत तोपर्यंत. ओके, सो फर्स्ट सेकंडचं इंटिग्रेशन आपण कम्प्लीट केलं. फर्स्ट ॲज इट इज, सेकंडचं इंटिग्रेशन. आता हे फर्स्ट आणि सेकंड फॉरगेट देम. आता जे तुम्ही टर्म कॅल्क्युलेट केली त्यामध्ये जो फर्स्ट तुम्ही घेतला होता तो फर्स्ट घ्या. आता एक्स इज फर्स्ट नाव अँड दिस इज सेकंड. परत फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि ह्या ब्रॅकेटचं इंटिग्रेशन, सेकंडचं इंटिग्रेशन, दिस इज V1. सो अगेन V1चं इंटिग्रेशन आय विल गेट V2. ओके, ऑटोमॅटिकली मिळतो तो आपल्याला. मीन्स ह्या ब्रॅकेटचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे, मायनस साइन ॲज इट इज. कॉसचं इंटिग्रेशन साइन nx, कॉसचं इंटिग्रेशन मायनस नाही आहे, ओनली साइन nx आहे. हे मायनस साइन ॲज इट इज ठेवलंय मी. कॉसचं इंटिग्रेशन मायनस साइन, सॉरी, कॉसचं इंटिग्रेशन साइन. So cos nx इंटिग्रेशन साइन nx, अगेन आय हॅव टू डिवाइड बाय n. तो डिवाइड करत असणारा नवीन n आणि हा पूर्वीचा n, n इंटू n, n स्क्वेअर. दॅट्स वाय हिअर n स्क्वेअर appears. ओके, नेक्स्ट अगेन नाव दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. परत फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह, पण 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0, त्यामुळे 0 इंटू काय पण पुढे येणार आहे सेकंडचं जे इंटिग्रेशन, निग्लेक्ट इट, 0 इंटू समथिंग 0. अशा पद्धतीने पुढच्या सगळ्या टर्म 0 होत जातील. यू कॅन अवॉइड दिस. इनफॅक्ट फक्त तुमचं लक्षात आलं पाहिजे की आता ह्या 1चं नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जे आहे दॅट इज 0, सो नो नीड टू राईट फर्दर टर्म्स. फिनिश. दिस इज द इंटिग्रेशन. आता तुम्ही सिम्प्लिफाय करून घेऊ शकता नेक्स्ट स्टेपमध्ये. लेट अस सिम्प्लिफाय द ब्रॅकेट. So this first term, negative sign outside, x into cos nx upon n is the term, and minus minus is plus, sin nx upon n square. So minus minus plus sin nx upon n square. Okay. So integration indefinite integration आपण complete केल्यानंतर आपण त्यात x च्या जागी अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुटअप करतोय. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. ओके, पुटअप करूया. ते करत असताना तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवायच्या. ऑलवेज कीप इन माइंड कॉस n पाय
इज -1 n. हे सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये मी दिलेले आहेत तुम्हाला फॉर्म्युले. आणि साइन n पाय फॉर ऑल इंटिग्रल व्हॅल्यूज ऑफ n, ज्या की इथं आहेतच कारण सिरीज आहे त्यामुळे काही अडचण नाही. साइन n पाय इज ऑलवेज 0. कॉस n पाय -1 n and sin n pi is 0. Okay, let us put now upper limit first. Put x is equal to pi. So we get minus pi cos n pi. But cos n pi means -1 n. So thus we get minus pi into -1 n. And here denominators are n as it is. Plus next term मध्ये मी आता pi put up करतो. I will get sin n and x is equal to pi. So sin n pi. But sin n pi is 0. So I get 0. Finish. First upper limit आपण put up केलं. Minus. Now lower limit. Put x is equal to 0. 0 into cos 0. Cos 0 is 1. But this x is 0. So 0 into 1. Again I get 0. आणि सेकंड टर्म मध्ये इथं आपण x is equal to 0 टाकला की sin 0 also 0. म्हणजे लोअर लिमिट 0 करता बिकॉज ऑफ दिस x ही फर्स्ट टर्म मध्ये 0 येतं आणि सेकंड टर्म मध्ये साइन 0 0 असल्यामुळे 0 येतो. सो फॉर लोअर लिमिट वी गेट ऑल द फंक्शन व्हॅल्यू इज 0. आपल्याला लोअर लिमिट मध्ये सगळा पूर्ण 0 मिळाला. नो प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस सिम्प्लिफाय दिस. non-zero term फक्त consider करू. Neglect all these zeros. So only this part into 2 by pi. So 2 by pi as it is. And this minus into -1 n. Minus -1 n. Minus means -1 actually. And this -1 n. Now you can apply the laws of indices. Because of the law of indices, minus base is the same, so obviously we have to add the powers. 1 plus n means n plus 1. So that term is written over here. Minus into -1 n is this. Then remaining terms are as it is. Cancel out pi. You will get value for bn is equal to 2 into -1 plus 1 upon n. Okay, that is actually written on the next page, so no need to write again. Okay, अशा पद्धतीने आपल्याला a0 मिळाला 0, an is 0 and bn is this. आता आपल्याला फक्त फोरियर सिरीज मध्ये ह्या a0, an, bn च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. We will get the corresponding Fourier series. So this is the formula for Fourier series. F of x is equal to a0 by 2 summation an into cos nx plus bn into sin nx. Let us put up the values of a0 and an. a0 is 0, an is 0, and 0 into cos nx is again 0 fully. So only we have to put the value of bn. आणि bn ची व्हॅल्यू समोरच आहे 2 into -1 plus 1 upon n sin nx as it is. Okay, so just get rid of those zeros. Zeros सगळे काढून टाका and you will get the final Fourier series for function f of x is equal to x. So we don't write equal to. Function f of x is equal to x is equivalent to. Okay, so हे एवढा सिरीजचा पार्ट शिल्लक राहील. त्याच्यामध्ये हा 2 कॉन्स्टंट आहे. आय विल टेक कॉन्स्टंट आउटसाइड द सिरीज समेशन आणि एवढा पार्ट शिल्लक राहील आपल्याकडे -1 plus 1 upon n into sin nx. This is the required Fourier series. Let us expand this series for 3 or 4 terms just for convenience. 2 as it is. Then if we put n equal to 1, -1 plus 1. Take n equal to 1. 1 plus 1 is 2. -1 square is plus 1. Upon n equal to 1 again, 1 upon 1 is 1. So no need to write. And sin nx मध्ये n equal to 1 टाकला तर sin 1x. Sin 1x. This is our first term for n equal to 1. Similarly put n equal to 2. जेव्हा तुम्ही n equal to 2 घ्याल, 2 plus 1 is 3.
which is odd. -1 raised to 3 is -1. This is -1. आणि n equal to 2 घेतलाय आपण, so n is equal to 2. Again n equal to 2 also in sin nx sin 2x. ओके, म्हणजे याच्यातून एक लक्षात आलं आपल्या की जेव्हा आपण ऑड नंबर पुटअप करतोय 1 तेव्हा त्याचं आन्सर पॉझिटिव्ह येतं आणि जेव्हा आपण इव्हन नंबर पुटअप केला आहे 2 तेव्हा मात्र ते निगेटिव्ह येते. कारण इव्हन +1 मुळे -1 ची पॉवर ऑड होतीये आणि त्यामुळे ऍक्च्युली इव्हन साठी ते निगेटिव्ह आणि ऑड साठी पॉझिटिव्ह सध्या येत आहे आता इथं बिकॉज ऑफ दिस n+1. ओके, नेक्स्ट टर्म आहे n equal to 3. 3 is odd, but for odd it is positive. -1 raised to 3 plus 1. 3 plus 1 is 4. So -1 raised to 4 is +1. And n is equal to 3 again. Sin 3x. N equal to 3 again. Okay. So likewise, I get next term is 1 by 3 sin 3x. Next n equal to 4 करता जरी तो इव्हन असला तरी आपल्याला आन्सर निगेटिव्ह मिळणार. इव्हन साठी निगेटिव्ह, ऑड साठी पॉझिटिव्ह सध्या मिळतोय आपल्याला ह्या केसमध्ये. ओके, सो फॉर n equal to 4, n is equal to 4. -1 raised to 4 plus 1. -1 raised to 5 is -1. And sin 4x. अशा पद्धतीने तुम्हाला टर्म्स मिळत जातील. So you can expand this up to 3 to 4 terms. Okay, wait a minute. So this is the required Fourier series for x. Okay, I hope you understood this. Next lecture मध्ये आपण आणखीन काही एक्झाम्पल्स याच्यावरची फोरियर सिरीज साठी सॉल्व्ह करू. याच्यामध्ये a0, an, bn त्याचे फॉर्म्युले महत्वाचे, त्याच्यावरून व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येणं गरजेचं आहे आपल्याला. ओके, we will stop here. Thank you.